सत्यम मैम ज्वाइन करे तो बोल देना एक बार, ठीक है? রাতেশ কি শপিং করলি? না তো জামা পরে জামা পরে ছবি দিলি যে ট্রায়াল হ্যাঁ, রুমে। বল হ্যাঁ। 10 বছর পুরনো ছবি বল। হ্যাঁ দরকার গিরি বাচ্চা তো বড় বড় ছবি দেয় নাকি? স্বাভাবিক ব্যাপার। ব্রাতিশকে ভালো লাগবে না তো কি বাজে লাগবে? ব্রাতিশ মানেই ভালো, বাস খতম। ওকে তো দারুণ লাগবে। না না, জামাটা সত্যি ভালো ছিল, ভালো মিস। আরে সত্যি আমি বেরিয়ে গেল। বিক্রম, বিক্রম ভাই কালকে তো ফুড ব্লগিং এর কথা হচ্ছিল, তুমি কোথায় গেলে? ব্রাতিশ বেরিয়ে গেল। কি কিসের কথা? ফুড ব্লগিং ফুড ব্লগিং আবার কে করে ভাই? তুমি করবে? তোর মুখটা ইয়াতে দিতে দিবি? কি বলে ওটাকে, থাম্বনেলে? আরে আমি তো সুন্দর সুন্দর ছবি পোজ মারবো রে ভাই। আমি যা সুন্দর ছবি তুলে ওটা রিতম করকে জিজ্ঞেস কর। আমি খেয়ে ये रिएक्शन देबो। দিস। अबे अनुराग को देखो, अभी से अटेंडेंस देना चालू है। अनुराग भैया कहाँ पर? अरे अक्षुन আছে নাকি? अक्षुन अनुराग বোধহয় গাঁজা খেয়ে পড়ে রয়েছে, ওই জন্য हाँ বুঝতে भाई পারছি हूँ না मैं। কি হচ্ছে। अरे अक्षुन भाई कैसे हो? अरे अभी रोल नंबर मत दो, सत्यम खुद ही नहीं है। हाँ तो देने का ठीक कोई हूँ भाई, फायदा ठीक हूँ। ठीक हो? मैम तो आ गया। Hello, am I audible? है मैम। मैम गुड इवनिंग मैम। Good evening. Good evening to everybody. So I start from the beginning. Everyone should know the syllabus, so I will not repeat the syllabus. What about this? My portion is ordinary differential equation, first order and second order. First order, it starts from the topic exact differential equations. Although there is another method for solving, is variation, separation of variations, variables. So that is not included. That is simple thing, elementary thing. I think everybody knows that method from your 12th class. So we start from exact differential equation, first order differential equation. Satyam, can you share that portion which I have given to you? ओके मैम So that we can discuss. Yes, exact differential equation. I think everybody has a Grewal book. है मैम, है मैम। And these topics are also included in Grewal books. যেটা তোমাদের সুবিধে লাগে, whichever is convenient, you can consult that one. And this is the basic notes. So I have shared this. So exact differential equation. This is. এই নেক্সট পার্টটা দাও তোরে, আমি জানি না, এটা তো নয়। প্রেজেন্ট না করলে কি করব? তোমার কাছে আছে কি থোড়ি এটা? क्या? দেখো তো পেজ 371, আমার কাছে পেজ 371। অনির্বাণ তোর কাছে থাকলে একটু পাঠাতো আমাকে, এটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না ওটা গ্রুপের মধ্যে রে ভাই। আমি তো আরেকটা বই নিয়ে বসলাম, সেই বইটা তো আমি विजिबल? Yes, yes, we can see the screen.
হোমোজিনিয়াস। আমি তো আরেকটা অন্য বই নিয়ে এসেছি। আচ্ছা, বইয়ের থেকে কি করে শেয়ার করবো রে ডাইরেক্টলি? আর হ্যাঁ, সফট কপি থেকে না, আমি বই থেকে, মানে প্রিন্টেড হার্ড। হার্ড কপি থেকে তো ছবি তুলে করতে হবে। আচ্ছা, এক মিনিট ওয়েট করো, তোমরা তোমরা সবাই গল্প করো। আমি উম, এটাকে কি করব, স্ক্যান করে পাঠাবো? কারণ এই বইটা আমি দেখছি অনেক সিম্পল, স্টেপস গুলো তোমাদের দেওয়া আছে। আদারওয়াইজ Soft হ্যাঁ বল। copy of yes Garewala. Can I share that? হুইচ ওয়ান? Uh, গ্রেওয়াল? Garewala, yes, ma'am. হ্যাঁ, দেখি, তাহলে সবাই করতে পারবে। কারণ আমার এই যে বইটা আমি শেয়ার করতে চাইছি, যেটা পাঠিয়েছি নোট সেটা নয়, অন্য আরেকটা বই দেখলাম যে সেখানে তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারিংদের জন্য খুব সুবিধা আছে, জাস্ট ওয়ার্কিং রুল করে দেওয়া আছে, সেইটা সুবিধে। গ্রেওয়ালে পুরো, পরে স্ক্যান করে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের। হ্যাঁ আমি পরে পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা, পুরো বইটা দেখালে কি করে হবে? তুমি অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে যাও। হ্যাঁ, স্ক্রল করে চলে যাবে ওখানে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ইট উইল টেক টাইম, এরকম কিছু করার নেই। আই গেস ল্যাপটপ ইন্টারফেস থেকে ইউজ করলে বেটার হবে না? দেবজিৎ দিয়েছিল গ্রুপের মধ্যে, দেখ। Garewala का PDF. যদি কারোর কাছে গ্রেওয়ালে পিডিএফ থেকে সে প্রেজেন্ট কর ল্যাপটপ থেকে। Uh, laptop से. Okay. No, I'm in मैं phone में हूँ actually. Wait. ये तो অনির্বাণ দেখ, থেকে পাঠিয়েছি আমি পিডিএফ, মানে গ্রেওয়ালি পিডিএফ। না না ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, করো। আমি এদিকে আমার হ্যাঁ, 5 ঠিক আছে, হ্যাঁ 5 মিনিট। ও আচ্ছা। অঙ্ক ম্যাথমেটিক্স কি করে এতে করা যায় আমি জানি না। উফ, এই তো চলছে আজ 1 বছর 1.5 বছর। করবে একটু সুবিধা হয়। दो पर रिप्रेजेंट करेगा। ma'am, who is presenting? তুই নিজেই প্রেজেন্ট করছিস, তুই অফ করে দে। सत्यम तुम अपने से ऑफ कर दो स्क्रीन शेयर। দুই প্রোগ্রাম প্রেজেন্ট কর। ম্যাম ক্যান ইউ দেখতে সি পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি রে তুই পায়। হ্যালো ম্যাম। ম্যাম মিউটেড আছেন।
ম্যাম আপনি কি এখন আছেন? ওডি, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ওডি 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 বললো তো, এক্সাক্ট ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনস থেকে পড়াবেন। গ্রেওয়ালের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা না? হুম হুম হুম। আরে ভাই এগুলো তো সব প্লাস 2 তে ছিল রে। হ্যাঁ প্লাস টু তে তো ছিলই, তোমাদের আবার দিয়েছে কি করে হ্যাঁ ম্যাম 12 এ দেখা দেখা মনে হচ্ছে এগুলো তো সব। হ্যাঁ হ্যাঁ, না আমি যেটা বলছি যে তোমাদের ওডি অ্যান্ড পিডি তে কে বলছিল? ওডি তো কে জিজ্ঞেস করছিল রে, কি নাম? আমি তো বুঝলাম অনির্বাণ। হ্যাঁ ওডি না পিডি বুঝবে কি করে? হুম, ওডি হলে ডেরিভেটিভ যেটা ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর, এটা টোটাল হবে, পার্শিয়াল নয়। हाँ यस 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 বুঝেছো? কারণ এটাতে তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল একটাই থাকে, আর যখন পার্শিয়াল হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল মোর দ্যান ওয়ান হয়। মানে পার্শিয়াল মানে যেটা ইয়েতে থাকে ডিওয়াই ডিএক্স, যেমন এক্সটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে ওয়াই, এখানে একটাই থাকে, এটা হচ্ছে অর্ডিনারি। একদম সহজ উপায় হচ্ছে দ্য ডেরিভেটিভ উইল বি টোটাল, টোটাল ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর ইজ টোটাল ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর নট পার্শিয়াল। আচ্ছা, তো এইটা তো সেকেন্ড অর্ডারে এসেছো রে, ডি টু ওয়াই ডিএক্স টু। ফার্স্ট অর্ডারে যাও, যেগুলো তোমাদের করে দেওয়া আছে সে, মানে যেগুলো তোমাদের নোন, হ্যাঁ ফার্স্ট অর্ডার পার্শিয়াল নয়। আচ্ছা, এইখানে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অ্যান্ড পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ডেফিনিশন দিয়েছে, সেটা দেখে নিও। অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল কি, পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল কি। আচ্ছা, এখন স্ক্রল আপ করো 427, পেজ নাম্বার 427। ফরমেশন দরকার নেই, তোমাদের সিলেবাসে নেই ফরমেশন, এগুলো সব বাচ্চাদের ব্যাপার। সত্যম, আমি একটা তোমাকে আমি একটা 7 পেজেসের একটা পাঠালাম হোয়াটসঅ্যাপে, তুমি একবার দেখো তো, Yes, ma'am. যেটা থেকে আমি করবো আর কি। আচ্ছা, এটাতে কি দেওয়া আছে? Yes, ma'am. I got that PDF. ওটা ওটা ইয়েতে দিয়ে দাও তো, তোমাদের গ্রুপে দেওয়া যাবে? Yes, ma'am. I've sent it. হ্যাঁ, তাহলে ওখান থেকে শুরু করি আগে, তারপরে এটা করছি। আর এটা আমাকে এই পুরো চ্যাপ্টারটা যদি সম্ভব হয়, যার যদি কারোর ডেটা থাকে সম্ভব হয় আমাকে পাঠিয়ে দিও তো আমার হোয়াটসঅ্যাপে। ओके मैम मैं बीएससी वाले बुक থেকে ওডি পার্টটা তো হ্যাঁ ওই পার্টটা আমাকে পাঠিয়ে দিও, ওকে আমি ম্যাম তারপরে আমারগুলো। Ma'am, I searched in that book, but I didn't find a specific topic of OD in BS Gravel. হুম, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আমি যেটা পাঠিয়েছি দেখো, সেটা থেকে আমি করছি। দইবান তুই ম্যাডামের ওটা প্রেজেন্ট কর ওটা ওটা তুমি এখানে শেয়ার করো, তাহলে ওখান থেকে বললে বুঝতে পারবে সহজেই। হোয়াটসঅ্যাপটা ওপেন করে ডাউনলোড করে তুই আবার প্রেজেন্ট কর हाँ हाँ ভিজিবল আছে
হুম। প্রথমে যেটা পাঠিয়েছি সেটা দেখো, এটাই তো এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। দেখো তো কোথায় এসছে, এর আগে কি? হ্যাঁ, এই যে। সো উই স্টার্ট উইথ এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। এই বইটা ভীষণ ভালো, এটা একজন সাউথ ইন্ডিয়ান ভদ্রলোকের লেখা, একদম মানে ফর ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিক্স এর জন্য ভীষণ ম্যাম কি নাম ম্যাম অথারের? এটা হচ্ছে এস আরুমুগম, ARUMUGAM। আমি পরে ওটার বইয়ের কভারটা আমি তোমাদের পাঠিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, দেখো এক্সাক্ট ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কাকে বলছে? এই এটা So, ma'am, sorry to interrupt you over here. Ma'am, there are a lot of non-Bengali people present with us. So, ma'am, if you could use English or Hindi, that would be convenient. Thank you. Okay. This one is not the note which I have sent just now. Satyam, I have sent just now another. Yes. 7.4. 7.4 is the article. This is exact differential equation. This is one of the methods for finding solution of first order differential equation. Now, if the differential equation is of the type, say m dx plus n dy, where m and n are functions of x and y. Okay. Now, go to the next page. This is the differential equation. Then suppose there exists a function fxy such that m can be written as del f del x and n can be written as del f del y. Then if we differentiate both, one with respect to y, another with respect to x, and if we equate, we get that del m del y is equal to del n del x. And if that is so, then the equation becomes exact. Therefore, what is the definition? Definition is here, note is written in the note. What is the criteria for investigating whether the differential equation is exact or not? The differential equation m dx plus n dy is exact if and only if del m del y is equal to del n del x. Therefore, m is the coefficient with dx, n is the coefficient with dy, and if del m del y is equal to del n del x, then we can say that the given differential equation is exact. Now, given the working rule to solve exact differential equations, there are 4 steps. One is, first of all, we have to investigate whether the equation is exact or not. To investigate that, we have to calculate del m del y, and then we have to calculate del n del x. Now, if they are equal, then we can say that this is exact equation. Now, if it is exact, then first part is we have to integrate m with respect to x, keeping y as constant. M is a function of x and y. We will integrate m with respect to x only and treating y, the variable y, as constant. Then the second step is extract n from the equation, and then we consider only the terms which are free from x. There is no x, we take out that term and we integrate that with respect to y. That means which is only in y, that term we extract and we integrate with respect to y. Then we sum of these two integration equated to an arbitrary constant, that is the general solution of the exact equation. This can be proved. The proof is not here, maybe in Grewal or in any other book. Why it is so, it can be proved.
and there is no need of going through that proof. This is the working rule to solve exact differential equation. There may be a simple step if we can grouping, but it is not always possible. Grouping of that is not always possible. Therefore, the only method is the simple method is that working rule. That means the 4 steps. So go to the next page. Solve problems. Consider the problem 2. Consider the problem 2. See, the equation is of the type mdx plus n dy. Okay. So m is x square minus 4xy minus 2y square, and n is y square minus 4xy minus 2x square. Now apply the 4 steps. First step is we have to investigate. We have to see whether this is exact or not. Then we differentiate partially del m del y. Del m del y, which is minus 4x minus 4y. Okay, and we differentiate del n del x, that is also minus 4x minus 4y. Therefore, we see that for this equation, the equation is exact because del m del y is equal to del n del x. Therefore, this is the first step from the working rule. Now the second step is integrate m with respect to x, keeping y constant. Then integration m dx, which is we are integrating with respect to x only, considering or keeping or treating y as constant. Therefore, that gives x cubed by 3 minus 2x squared y and minus 2y squared x. Now, from n, the only term where there is no x is y squared. That is the third step for the solution working rule. Therefore, we integrate that with respect to y, which gives 1/3 y cube. Now, the fourth and final step is sum of these two integrals equated to some constant, arbitrary constant. Therefore, the solution, complete solution is 1/3 x cube minus 2x square y minus 2y square x plus 1/3 y cube, that is equal to C. Clear to everybody? Yes, ma'am. The working rule? Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. Do you have a pen, pencil, and your paper? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can I give one simple problem so that you can solve within 2-3 minutes? Shall I give? Yes. Acha. Verify whether the given differential equation is exact. The equation is x square minus y into dx plus y square minus x into dy, that is equal to 0. Here m is equal to x square minus y and n is equal to y square minus x. So del m del y is minus 1 and del n del x is minus 1. Okay. So both are equal. Therefore, the equation is exact. Now, how to find the solution? Integrate m dx. What will be integration of m dx? X cube by 3 minus yx. Fine. Acha. Then what will be the term which is free from x, from n? That is y square only. Right. Yes, ma'am. So integration of that with respect to y gives 1/3 y cube. Therefore, the solution is sum of these two terms equal to some constant c. Okay, the steps are clear. Yes, ma'am.
So ম্যাম এটার প্রুফটা কোথায় পাবো ম্যাম? প্রুফটা যে কোনো বইয়ে পাবে, তোমাদের এইটাতে পাবো? গ্রেওয়ালে পেতে পারো, অথবা ইউএন ধরের এনি পাবলিকেশন ফ্রম মুখার্জি, দাস মুখার্জি বুক ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, from that also, that is included in honors syllabus. So you can go through that book and you can find the proof of this, how it comes. Okay. ওকে। Since there is no scope of proof of this method in your syllabus, I have skipped that one. And you can go through your Grewal. If there is not the proof included in that book, you can find any honors book on differential equation. A book right now I remember is from Dash Mukherjee or Ghosh Chakraborty of UN Dhar publication, or any honors book. Okay. ঠিক আছে ম্যাম। আচ্ছা, তারপরে দেখো next solved problem. Is there any solved problem there? See the problem 3. Just scroll up. No. Problem 3. Problem 2 we had this one. Problem 3. See, this is an equation. So we simplify this equation to write it in the form m dx plus n dy. So we have simplified that, and after simplification m becomes x plus y by x square plus y square, and n becomes y minus x by x square plus y square. তোমরা নিজেরা you do it yourself by seeing this worked out problem, so that it becomes simplified to you. So del m del y, we have to investigate, we have to verify whether it is exact or not. Then del m del y, that is this one, and del m del x is also this one. Therefore the equation is exact. It is given there, you just do it yourself so that confidence comes to you. So m, what is m? M is that function x plus y by x square plus y square. Now integrate m dx, keeping y constant. First portion is half of x square, and the second part is tan inverse x by y. Therefore this is m dx. Now in n, find the term which is free from x, which is free from x. So the term is only y. From n the term is only y. Therefore integrate that one, that gives y square by 2. Now add all the integrals, equate to a constant c. This is the result. Therefore this is the result. So in exercise we have just we have done this one, the second one, 2 of under 1, and all these are simple. You just use your working rule and solve these problems. At least 2 or 3 from each. One from 1 do 2 or 3, from 2 solve 2 or 3. Therefore that will give you the method of solving exact differential equation. Therefore the type of question that may come in your semester is verify whether this differential equation exact or not. If exact, solve this by the method of solving exact differential equation, like this. Now come to the next part, linear differential equation. Linear differential equation. Now what is linear? What is linear? When dy by dx yes, when the independent variable বলো, কে বলছো বলো, এটা দেরিতে আসছে। বলো।
ওর ডিগ্রিটা যখন সিঙ্গেল হবে 1 হবে, দ্যাট ইজ লিনিয়ার। ওর ডেরিভেটিভ অথবা the derivative is in degree 1, that is linear. Now consider the differential equation y dx minus x dy is equal to 0. Now here m is y and n is minus x. Now we see that del m del y is not equal to del n del x. Therefore, this is not an exact equation. Okay, and therefore it is not an exact equation. Then to make it exact, to make this equation exact, we can multiply by a factor so that the given equation becomes exact equation. That factor is called integrating factor. এটা তো তোমরা জানোই। নেক্সট পেজে এসো। তোমরা করেছো না 12th ক্লাসে? Yes, ma'am. You have Yes, done. ma'am. By multiplying integrating factor, you make the equation exact and then solve by exact differential equation. See the definition for integrating factor, and the integrating factor is if the equation is dy dx plus py is equal to q, then what will be the integrating factor? E to the power integration p dx will be the factor, integrating factor. See, there is a yes. See, there is a printing mistake in the third line from note. Integration pdx, that will be integration pdx. Therefore, e to the power integration pdx is the integrating factor. So go to the solved problem. First one, yes, first one here, and the equation is this. Then p is there. Second problem is there. Third problem, there are 3 problems done, worked out problems. Just go through these problems and we get the solutions. So do the problems included in the exercises. This equation, see, this is Bernoulli's equation. Dy dx plus py is equal to y to the power n q. This is not a linear equation because y to the power n is there. If n is 0 or n is equal to 1, this is linear. For other values, it is not linear, and it can be transformed to linear equation by substituting z is equal to y to the power 1 minus n. Therefore, if there is this type of first order differential equation, we see that this equation is not linear. But for this form only, not for other forms. This form of equation is known as Bernoulli's form of equation or Bernoulli's equation, which is not linear, but it can be made linear by some substitution. What is the substitution? Z is equal to y to the power 1 minus n. With this substitution, this equation becomes dz dx plus 1 minus n pz, n is a number, and that is equal to 1 minus n cube. Therefore, this is linear. If this is linear, we can solve this. We can solve this equation by finding its integrating factor. Therefore, one problem is given there. See, one worked out problem is given there. Here y square is in the right hand side. Therefore, this is not linear. N is equal to 2. Just substitute n is equal to 2 in this form. Write p, write q, and then find the integrating factor e to the power integration p dx, and the solution is y e to the power p dx is equal to integration e to the power p dx and q dx. That is the solution. Therefore, it is simple. Go to the exercise. There are 3, 4 or 6 problems are there. এটা করে দেওয়া আছে. This is worked out. Go to the next page.
Go to the next page, exercise. It is all. I have not shared the next page. Let me see. আচ্ছা, তাহলে গ্রে ওয়ালে বার্নলিস ফর্মটা বার করতে পারো? ইয়াতে আমাদের জেইতে ছিল না, হ্যাঁ, জেইতে কভার ছিল এই পার্টটা ও বার্নলিস ফর্ম। আচ্ছা আচ্ছা, therefore it is so simple. ম্যাম So জেই ওটা বার্নলি ক্লারেট দুটো ফর্মই ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ক্ল্যারোস ফর্ম না, সে ক্ল্যারোস ফর্মটা তো তোমাদের এখানে নেই, সিলেবাসে নেই, বার্নলিস ফর্মটাই রয়েছে শুধু। Bernoulli's form is the right hand side of y, power of y or degree of y will be more than 1, so that it is not linear, and then we can make it linear by this substitution. Therefore, these are the first order differential equation, the topics which are included in your first order differential equation. I think I should stop here now today because I have not shared the second and higher order differential equations that I will share and we'll discuss next. Okay. And in the meantime, Satyam, please send me the chapter of ODE from your gray wall, so that we can discuss next day from gray wall, or the note which I will share sometime before Friday, before Wednesday. Okay. Okay, ma'am. This is the introduction. So, Satyam, make a list of your attendance, and from section B also Vishal is there. Make Yes, ma'am. make the list of that attendance also, send it to my WhatsApp, although it is immaterial for me, but I have to keep it because I have to give the numbers in your class test. Attendance number is there, so I will give full attendance, but still I should have some attendance list. Okay. হ্যাঁ, তাকে লিখে দে, তো আমরা তোমরা কপি করতে। সিআর কে দিয়ে দাও, সিআর উইল কমিউনিকেট উইথ মি। ঠিক আছে, কারণ সবার তো ফোন নাম্বার আমার জানা নেই, আর আননোন ফোন নাম্বার আই ডোন্ট রিসিভ দ্যাট কল। ওকে, একটা কাজ করো যে বিশাল, ইউ কালেক্ট ইয়োর friends roll number, and Satyam, you collect your group's phone number and send it to me. Okay. ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম। Okay. Send the notes to those who are not present today. As you said, you have the group, so send it to your group, and so that if there is any problem or any question arises, just we'll discuss that in our last class, in your next class, and I think there will be no problem because these topics are covered in your 12th class and your joint entrance also. So next day we'll start second and higher order degrees, second and higher order differential equations with constant coefficients, not the degree, higher orders differential equations with constant coefficients. আমাদের ওই ভেরিয়েবল কোএফিসিয়েন্টটা আছে সিলেবাসে ম্যাম? ওটা কিন্তু আলাদা করে দেয়নি, ভেরিয়েবল কোএফিসিয়েন্টটা দেয়নি আলাদা করে। অ্যাকচুয়ালি মানে আমাদের সিলেবাসটা যেভাবে তৈরি, মানে আমি নিজেই ঠিক দেখে বুঝতে পারছিলাম না যে কোনগুলো করতে হবে। লাইক ওখানটায় হচ্ছে বলা রয়েছে যে মানে ওডি তে লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বলা আছে, কিন্তু ওখানটায় মানে কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট না ভেরিয়েবল কোএফিসিয়েন্ট না দুটোই না, এরকম কিছু স্পেসিফিকলি বলা নেই। যেটা সেকেন্ড অর্ডারে আছে সেখানে বলে দেওয়া আছে উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট। ওকে। আর ফার্স্ট অর্ডারে কিন্তু এগুলো কিছু বলা নেই, নন লিনিয়ার ইকুয়েশনসও বলা নেই, এগুলো কিছু বলা নেই। মানে নন লিনিয়ার হলেই তারপরে তার সঙ্গে থাকে আর কি, কাজেই নন লিনিয়ার গুলো